Welcome everyone. Let's starting with our today's lecture. Okay, let's starting with the numericals on the transmission towers. Okay, in case of the transmission tower, तीन टाइपचे numericals तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. First will be the finding the various loads on the particular जो काही तुमचा tower असेल, okay, on that particular tower various what will be the various loads which are going to be formed in the particular members of the टावर. ओके, टावर मध्ये जे काही मेंबर्स त्याच्यामध्ये जो काही फोर्स क्रिएट होणार आहे तो किती असणार. ओके, जो काही आपण एक तर आपण जॉईंट अनालिसिस करून किंवा सेक्शन अनालिसिस करून करून सर आपण जे काही पर्टिक्युलर फोर्सेस इन दॅट पर्टिक्युलर मेंबर्स, ओके, whether it is a compressive force or whether it is a tensile force, we can calculate that particular forces. Okay, next will be the selecting the geometry of the particular tower. Okay, you have to find out the h1, h2, h3 and h4. Okay, as well as जे की तुमचं टॉवरची जी की टॉप बॉटम विड्थ असेल, टॉप हॅम्पर्ड विड्थ असेल, हे तुम्हाला डिसाइड करून तुम्हाला पर्टिक्युलर टॉवरची जॉमेट्री जी असेल ती फाइंड आउट करायची असते. ओके, ॲज वेल ॲज इच मेंबर जो काही असेल तुमचा हॉरिझॉन्टल मेंबर और द व्हर्टिकल मेंबर, त्याचे जे काही लेंथ आणि विड्थ असेल ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असतात. ओके, दॅट विल बी युअर सेकंड टाइप ऑफ द प्रॉब्लेम. Third type of a problem will be calculations of the loads which is going to be act on that particular tower in the normal condition, various conditions. Okay, first will be your normal conditions, म्हणजे काही तुमच्या दोन्ही wires of that particular power conductors or the other wires are intact. Okay, on the both of the sides. Okay, next will be your when the one particular जे काही तुमची वायर असेल ती एका साइडची जी काही वायर असेल, whether it is a ground wire or whether it is a ग्राउंड वायर असेल किंवा कंडक्टर वायर असेल ती ब्रेक झालेली असेल. सो इन दॅट केस द एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस विल बी ऑकरिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, अँड द नेक्स्ट विल बी युअर जे काही तुमचे कॉर्नरचे जे काही तुमचे टावर्स असतील, ओके, और द डेड एंड टावर जे असतील और अँगल टावर असेल त्यांचं डिझाईन. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द थिटा, दॅट इज जो काही तुमचा थिटा असेल इन दॅट पर्टिक्युलर केस, तो थिटा कन्सिडर करून तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. अशा प्रकारचे तुमचे टोटल कॅल्क्युलेशन असतील. ओके, यापैकी हा जो काही पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम असेल दिस हॅज बीन आस्क्ड टू यू इन द प्रिव्हियस एक्झाम्पल्स. ओके, मागच्या 2 पेपर मध्ये आलेला आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन्स ऑफ द फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट विल बी युअर जॉमेट्री आणि मॅक्झिमम जे काही तुमचं स्टील असेल, ट्रान्समिशन टावर असेल ज्याच्यावरती तुम्हाला फोर्सेस जे काही एखादी कंडक्टिंग वायर जर तुमची ब्रेक झाली, ओके, और द पॉवर कंडक्टर ब्रेक झाली, इन दॅट काही एक्स्ट्रा फोर्सेस, त्याच्यावरती थोडे कमी क्वेश्चन विचारतात. स्टील इट्स ते तिन्ही जे काही टाईपचे क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट इज युअर a steel trestle, okay, is subjected to the loads as shown in the figure. Find out the forces of the member D, F, E, F and D. आता याच्यामध्ये स्पेशल मेंबर तुम्हाला मेन्शन केलेला आहे D, E, F आणि D. ओके, याच्यापैकी कोणताही मेंबर तुम्हाला मेन्शन केला जाऊ शकतो. ओके, AB किंवा AC किंवा BD किंवा AE. ओके, कोणत्याही प्रकारचा मेंबर मधला तुम्हाला फोर्सेस जो आहे तो कॅल्क्युलेट करावा असतो. ओके, द मेथड विल बी सेम फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द एनी फोर्स. ओके, एक हॉरिझॉन्टल फोर्स, एक तुमचा व्हर्टिकल फोर्स आणि एक सॉरी just a minute. ओके, एक हॉरिझॉन्टल मेंबर तुमचा ओके, हॉरिझॉन्टल मेंबर, व्हर्टिकल मेंबर्स ऍज वेल एज द इन्क्लाइन मेंबर जे असेल याच्यामध्ये जो काही फोर्सेस आहेत तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला. तसे 3 मेंबर्स मधले मध्ये कोणतेही मेंबर्स असतात तुमचे एसी असू शकतो, बीसी असू शकतो, सीडी असू शकतो किंवा बीडी, बीसी आणि सीडी कोणताही पर्टिक्युलर मेंबर असू शकतो. द कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर विल बी सेम. ओके, फाइंड आउट द फोर्सेस इन द मेंबर डी, ई, एफ अँड डी. ओके, डी एफ मधला फोर्स एज वेल एज डी आणि ई एफ असे 3 याच्यामध्ये तुम्हाला फोर्सेस कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, ऑल्सो फाइंड आउट द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल रिएक्शन ऍक्टिंग ऍट द बेस. ओके, ऍट द पर्टिक्युलर बेस हॉरिझॉन्टल अँड द व्हर्टिकल रिएक्शन विल बी ऍक्टिंग, देअरफॉर यू ऑल्सो हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर रिएक्शन. ओके, आता याच्यामध्ये डायरेक्टली तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके, इन पर्टिक्युलर एक्झाम्पल दोस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू विल नॉट बी गिव्हन. ओके, त्याच्यात डायरेक्ट आन्सर मधून घेतलेला आहे मी डायग्राम. So first, the reaction at the support. Okay, so we have to calculate the reaction at the support. Okay, same जसं आपण जनरल कॅल्क्युलेशन करतो. सपोर्ट दिस इज युअर पर्टिक्युलर दोन तुमचे मेंबर्स असतील. ओके, दिस इज युअर पर्टिक्युलर बीम. ओके, सिम्पली सपोर्टेड बीम असेल त्याच्यामध्ये जसं आपण रिएक्शन कॅल्क्युलेट करतो, दॅट इज वी टेक द मोमेंट अबाउट द पर्टिक्युलर पॉइंट सपोज ए अँड वी कॅल्क्युलेट द मोमेंट ॲट द आरबी. ओके, आरबी मल्टिप्लाइड बाय द डिस्टन्स मल्टिप्लाइड बाय द जे काही तुमचे लोड असेल त्यांचं मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स, दॅट टेकिंग बाय द पर्टिक्युलर मोमेंट वी कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द आरबी. ओके, सिमिलरली हियर द two supports are there. Okay, इथं सुद्धा सेम तुमचे 2 सपोर्ट्स आहेत. ओके, दिस पर्टिक्युलर वन सपोर्ट G and this support H. Okay, now again in case of this particular tower सपोर्टचे 2 टाइप असतील. ओके, फर्स्ट विल बी युअर हिंज सपोर्ट. ओके, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल. ओके, फर्स्ट सपोर्ट विल बी युअर हिंज सपोर्ट, मीन्स इट विल प्रोव्हाइड
रेजिस्टन्स इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन ओके, जे काही ट्रान्सलेशन मुवमेंट असेल म्हणजे तो जो काही तुमचा ट्रान्सलेटरी मोमेंटम असेल पर्टिक्युलर मेंबरचा तो होणार नाही इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन ऍज वेल ॲज द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. मीन्स इट विल रेजिस्ट दॅट पर्टिक्युलर टावर बिंग मूव इन द हॉरिझॉन्टल ॲज वेल ॲज द व्हर्टिकल डायरेक्शन. त्याच्यामुळे जो काही तुमचा हिंज सपोर्ट असेल ते तुमचे दोन रिएक्शन असतील ओके. फर्स्ट विल बी व्हर्टिकल अँड द हॉरिझॉन्टल. अँड नेक्स्ट जो काही तुमचा एच समजा असेल ओके, जो काही तुमचा एच जॉईंट असेल तो फक्त असेल तुमचा रोलर सपोर्ट ओके. मीन्स इट विल बी फ्री टू मूव इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ओके. जो काही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन असेल त्याच्यामुळे तो फ्रीली मुवमेंट होणार. ओनली इन केस ऑफ द व्हर्टिकल डायरेक्शन द movement will be restrained okay. Therefore on that particular point H only the horizontal movement will be there, and point G both horizontal only the vertical movement will be there on H, and in case of the point G both vertical as well as the horizontal movement will be there okay. So considering the हे कशासाठी राहते तुम्हाला माहिती आहे ओके. एक जो काही तुमचा फोर्स असेल तो आपण एक पूर्णपणे दोन्ही साईडला तुमचा जो काही रिस्ट्रेन करतोय सो दॅट दॅट पर्टिक्युलर टावर विल नॉट मूव्ह फ्रॉम द दुसरीकडे जाणार नाही ते पर्टिक्युलर टावर ओके. विल नॉट मूव्ह फ्रॉम हिज पर्टिक्युलर लोकेशन ओके. आणि जो तुमचा एज सपोर्ट असतो तो आपण रोलर प्रोव्हाइड करतो सो दॅट दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचं टावर आहे दॅट इज मेड अप ऑफ द स्टील ओके. देअरफॉर व्हेन दॅट पर्टिक्युलर टावर इज सब्जेक्टेड टू द टेम्परेचर देयर विल बी अ expansion or the contraction of that particular members will be there okay. Suppose हा तुमचा GH मेंबर आहे त्याचं जर एक्सपान्शन झालं इन दॅट केस इफ द जर तुमची हॉरिझॉन्टल मुवमेंट जर रिस्ट्रिक्ट केलेली असेल दोन्ही एंडला इन दॅट केस द थर्मोस्टॅसिस विल बी प्रोड्यूस ओके. सो टू अवॉइड दॅट एक मेंबर जो असेल तो आपण जो असतो तो हिंज प्रोव्हाइड करतो. मीन्स इट विल नॉट जो काही टावर असेल त्याची मुवमेंट तो होऊ देणार नाही. आणि सेकंड जो काही एच जो काही तुमचा सेकंड जो काही तुमचा सपोर्ट असेल त्याला आपण रोलर प्रोव्हाइड करतो सो दॅट जे काही टावर असेल त्याची मुवमेंट इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन होईल so that if there is a expansion or the contraction due to the temperature differences okay, there is an increase in temperature or decrease in temperature, in that case no thermostasis or no additional thermostasis will be acting on that particular tower okay. Therefore considering support G as a fixed support and support H as a which is going to allow the expansion or the contraction of that particular section okay. Now हा रोलर आणि हा हिंज असं सुद्धा तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता ओके. यू कॅन दोघी तुम्ही काही कन्सिडर करू शकता. ओनली रिमेंबर द वन विच शुड बी हिंज दॅट इज इट शुड बी फिक्स्ड ओके इन द बोथ ऑफ द पर्टिक्युलर डायरेक्शन्स ओके. इट विल प्रोव्हाइड अस द hinge section will provide us the reaction in the vertical as well as the horizontal direction okay, and the edge support will only give us the reaction in the vertical direction okay. Therefore the horizontal reaction at the G okay, as जो काही तुमचा टोटल मेंबर आहे त्याच्या फक्त एकच हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आहे ओके. सो देअरफॉर व्हॉट आर द टोटल मेंबर्स आर जेवढे तुमचे हॉरिझॉन्टल फोर्सेस आहेत त्यांना फक्त ही एकच रिएक्शन जी असेल ती रेजिस्ट करणार आहे दॅट विल बी ऍट द पॉइंट G ओके. देअरफॉर दॅट मुवमेंट विल बी इक्वल्स टू द ऍडिशन ऑफ द ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल फोर्सेस. हॉरिझॉन्टल विंड फोर्सेस तुम्हाला दिलेले आहेत okay. 135 kilonewton, 270 kilonewton, 104 kilonewton and 48 kilonewton. The addition of that particular movement will be equals to the G at the G horizontal movement at G, cause only one horizontal movement is there. Therefore all of the horizontal forces will be resisted by this alone by this particular horizontal movement. Therefore the horizontal reaction at G will be equals to the total forces okay, total of the all of the horizontal forces which is acting, that is the wind forces 135 plus 270 plus 104 plus 48, that will give us the horizontal movement at G as a 557 kilonewton, and direction of that particular movement will be like this okay. या डायरेक्शन ला असेल ती, cause the all of the particular wind forces are acting in this particular direction, all of the wind forces will be acting in this particular direction. Therefore all of the जी काही तुमची रिएक्शन असेल ती तुमची अपोजिट डायरेक्शन ला ऍक्ट होईल ओके. So next is calculation of the movement at particular point at point H okay. Now हे जे काही तुमचे दोन हे जे काही तुमचे विंड फोर्सेस आहेत ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर विंड फोर्सेस दॅट पर्टिक्युलर tower will try to topple in this particular direction, means the movement will be activating in this particular direction okay. जी काही तुमची मुवमेंट असेल ती तुमची समजा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने फॉर्म होणार ओके, ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल फोर्सेस ओके. दॅट पर्टिक्युलर टावर विल ट्राय टू टोपल इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन okay. So to counteract this particular movement we will require another movement okay, sorry, we will require another movement in this particular direction okay. जो काही तुमची clockwise movement असेल due to the particular wind forces, the clockwise movement is there that is trying to topple that particular
tower. Therefore, to resist that particular topplement or to resist that particular wind force, we will require another movement which is in the anti-clockwise direction. त्यामुळे हे दोन्ही जे काही सेल कॅन्सल होतील, therefore that particular tower will be in the equilibrium. Okay, therefore whatever that particular जे काही तुमची movement होणार आहे, okay, जे काही तुमची movement असेल due to the wind load, that should be equals to the movement due to the particular forces. Now that particular movement will be couple. Okay, that particular movement will be couple. Okay, both of the load will be taken by the point G आणि H या दोन्ही वरती रिएक्शन जे काय असेल that will be both of the reaction will be equally distributed असेल. त्याच्यामुळे जो काही तुमचा फॉर्म होणार आहे, जो काही तुमचा फोर्सेस फॉर्म होणार आहे, that will be your couple. couple म्हणजे काय, in which case the two forces are acting in equal and opposite direction. Sorry, the two forces of the equal magnitude, म्हणजे हा सुद्धा 10 किलोन्यूटनचा असेल, हा सुद्धा 10 किलोन्यूटनचा असेल, are acting in the equal and opposite direction. Okay, if the two forces are equal and acting in the opposite direction, in that case it will form a couple. Okay, therefore similarly here the two forces will be acting at the G point. आता तुमची जी काही मुवमेंट असेल ती असेल तुमची क्लॉकवाईज मुवमेंट ड्यू टू द विंड लोड. ओके, त्यामुळे त्याला जर आपल्याला अपोजिट करायचं असेल तर आपल्याला जे काही तुम्हाला माहिती की बोथ ऑफ द पर्टिक्युलर जे काही तुमचे RA आणि RB असेल that will take the same load. Okay, therefore it will form a couple. Okay, to oppose this particular wind load. Okay, so remember that particular point. The two lateral load cause overturning movement, and the overturning movement is balanced by resisting couple provided by the two vertical equal and opposite reaction at the G and H. Okay, G and H ला equal and opposite reaction होतील, and due to that particular reaction the जो काही तुमचा टोपलमेंट जो काही मुवमेंट असेल, ओव्हरटर्निंग जो काही मुवमेंट असेल तो तुमचा रेजिस्ट केला जाईल बाय द couple movement of that particular RG आणि RH. Okay, therefore taking the movement about the all forces about point G. Okay, again we have to calculate the vertical movement at the particular point. Suppose this is your VH. Okay, vertical movement आहे G वरती तुम्ही particular G वरती तुम्ही मुवमेंट घेतली. ओके, टेकिंग द मुवमेंट अबाउट पॉइंट G, therefore VH multiplied by this distance, that is 2.8, then again 48 multiplied by distance 1. Okay, all of the forces multiplied by distance, that will give us the movement at that particular point G. Okay, therefore 28 is the 2.8 gya. Okay, 2.8 multiplied by the VH will be equals to 48 multiplied by the 2.96104 multiplied by the distance, again load multiplied by distance, again load multiplied by the distance. By calculating that particular formula, by solving that particular formula, we get the VH equals to 1300 kilonewton, which is acting upward, as well as the VGH equals to which will be acting at a downward. Okay, remember that particular जी काही तुमची due to the wind load, it is in the clockwise direction. Wind load मुळे जी काही movement आहे that will be in the clockwise direction. Therefore जो काही तुमचा couple form होणार आहे due to the reaction at the G and H, that should be in the anti-clockwise direction. ओके, therefore जर तुमची पर्टिक्युलर G वरती जर तुमची डाऊनवर्ड असेल, H वरती जर अपवर्ड मुवमेंट असेल, म्हणजे हे रोटेशन कसं असणार आहे, या प्रकारे रोटेशन असेल. ओके, मीन्स इन द अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, इफ दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट जर आपण अपोजिट घेतली, G वरती जर तुम्ही अपवर्ड साईडला आणि H वरती जर तुम्ही डाऊनवर्ड साईडला घेतली, इन दॅट केस इट विल बी अगेन इन द clockwise direction. Therefore it will not resist this particular wind movement. Okay, त्यामुळे जो काही फोर्सेस असतील that will be G at the downward and H असेल तिथं तुमचा upward movement. Okay, therefore VH at the vertical reaction at the support H will be equals to 1300 kilonewton, which will be acting in the upward direction, whereas the VG, that is the vertical movement at particular point G, vertical reaction at particular point G, that will be 1300 kilonewton, which will be acting downward. Okay, so हे झाले तुमचे movement or the reactions. Okay, at the particular point. Now calculating the forces in the particular joint. Okay, जे काही तुमचा मेंबर्स असतील DE, DF आणि EF, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फोर्सेस कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, नाउ ऍज वी डू नॉट नो द फोर्सेस इन द मेंबर्स मध्ये तुम्हाला फोर्सेस माहिती नाहीये, त्यामुळे तुम्ही जॉईंट अनालिसिस करू शकत नाही. ओके, जर समजा तुम्हाला AB AC मधले जर तुम्हाला फोर्सेस विचारले, देन यू कॅन रिझॉल्व दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. एक तुम्ही हा पॉइंट घेऊ शकतात A पॉइंट. ओके, आणि त्याच्यानुसार तुम्ही दॅट पर्टिक्युलर जॉईंट अनालिसिस करू शकतात, कारण तिथे तुमचे दोन अननोन्स राहतील. ओके, AC तुमचे आणि AB. ओके, इन केस ऑफ द मेथड ऑफ द जॉईंट्स. ओके, मेथड ऑफ द जॉईंट्स मध्ये काय असेल, तुमचे मॅक्सिमम 2 अननोन्स पाहिजे, आणि मेथड ऑफ द सेक्शन्स मध्ये मॅक्सिमम तुमचे 3 अननोन्स पाहिजे. ओके, सो इन केस ऑफ द दिस पर्टिक्युलर जॉईंट यू कॅन टेक द पॉइंट A. ओके, आणि त्याच्यानुसार तुम्ही AB मधला
member forces find out करू शकता, त्याच्यानंतर AC मधलं find out करू शकता. ओके, सिमिलरली now you have to calculate the moment in DF. ओके, तर DF मध्ये जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असते तर तुम्हाला नंबर ऑफ फोर्सेस तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतील. ओके, सपोज ई पॉईंट जर घेतला तुम्ही तर इथं तुम्हाला यू डू नॉट नो द फोर्सेस इन CE as well as the EG as well as the EF, म्हणजे तुमचे 3 अननोन इथं झाले. ओके, therefore you cannot calculate that particular directly by taking the method of joints, applying the method of joints at particular point C, similarly at particular point E as a particular point A. ओके, त्यामुळे the method of joints तुम्ही इथं अप्लाय करू शकत नाही. therefore you have to calculate that particular forces by applying the method of the sections. Okay, so considering the now therefore considering the section, okay, section अशा प्रकारे घ्यायचा की that will cross maximum 3 unknown. ओके, 3 unknown जे काही फोर्सेस असतील त्या मेंबरला तो क्रॉस करेल. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन जो असेल तो क्रॉस करेल. ओके, therefore taking the section like this. ओके, सेक्शन x1 and x1. ओके, x1 सेक्शन आपण घेत आहे, और x1 डॅश म्हणा. ओके, सो दॅट it will cut the particular EF EG joint. Okay, this is unknown to you. Okay, next is your EF, that is again EF is unknown to you, and then second will be your DF, that is again unknown to you. Okay, maximum 3 unknown ला जो काही particular section असेल तो कट करायला हवा. Okay, therefore considering this particular section as a हा x1 section आपण consider करा, that will cut DF member as well as the EF member. Okay, so again जेव्हा तुम्ही एकदा सेक्शन, आय थिंक मेथड ऑफ सेक्शन तुमची झालेली आहे, मेथड ऑफ जॉइंट सुद्धा झालेली आहे, स्टील वी विल रिकॅल्क्युलेट. ओके, सो इन केस ऑफ वन्स यू हॅव कॅल्क्युलेटेड, वन्स यू हॅव जे काही सेक्शन असेल तो तुम्ही फॉर्म केलेला असेल, त्यानंतर तुम्ही कोणत्याही एका पॉइंटला, कोणत्याही एका जॉइंटला तुम्ही मुवमेंट घेऊ शकतात. ओके, अँड बाय considering horizontal submission of the horizontal direction, submission of the vertical direction, and the summation of the movement should be equal to 0. याच्यामुळे नंबर ऑफ तुम्ही इक्वेशन फॉर्म करतात आणि त्यानुसार तुम्ही CDCF मध्ये तुमचे जे काही तुम्हाला मेंबर्स मध्ये जे काही फोर्सेस आहेत ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावे लागतात. ओके, नाउ इन अवर केस वी ओनली हॅव टू कॅल्क्युलेट द मुवमेंट इन DF. ओके, सो टेकिंग द मुवमेंट अबाउट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट E. ओके, ई पॉइंटला जर मुवमेंट घेतली, ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिक्युलर केस हा जो काही तुमचा मेंबर्स असेल, ओके, DE मेंबर असेल किंवा EF मेंबर असेल किंवा CF मेंबर असेल किंवा तुमचा EG मेंबर असेल, ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर फोर्सेस विल बी 0 फॉर दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फोर्सेस विल बी 0 फॉर द पॉइंट E. कारण हे जे काही सर्व फोर्सेस आहेत ते तुमचे पॉइंट E मधून क्रॉस होत आहेत. ओके, देअरफॉर तुम्हाला माहिती की कोणताही एक पॉइंट असेल आणि त्या पॉइंटचं जर तुम्ही पर्टिक्युलर त्या पॉइंट मधून जर समजा फोर्स पास होत असेल, दिस इज पर्टिक्युलर P, आणि जर त्या पर्टिक्युलर फोर्स P ची जर तुम्हाला मुवमेंट घ्यायची असेल अबाउट पॉइंट A, इन दॅट केस द मुवमेंट ऑफ द point about A with respect to P will be equals to 0. कारण त्याच्या तो that is a collinear. Okay, that particular force is acting the in line with that particular point. Okay, therefore for the point E, the moment of the D, CD as well as the EF or the EG will be equals to 0. Okay, only one force will be acting there, that is your DF. Okay, so you can easily calculate that particular force submission of the moment will be equals to 0, and submission of the moment काय होते, तुमची एकच फोर्स तुमचा अननोन राहील कारण बाकीचे फोर्सेस जे आहेत तुमचे ते ऑलरेडी 0 होऊन जातात, कारण cause that particular forces are acting on that particular through that particular point E. Therefore the moment of that particular forces will be equals to 0. Moment will be equals to 0, not the forces. Okay, therefore considering the moment, therefore taking the moment of the all forces about point E, the force in DF member. Okay, so taking the about point okay, so taking moment about the point E. Now जो काही DF member असेल त्याची जर तुम्हाला movement घ्यायची असेल, then you should know the distance between the D and F. Okay, now that is the inclined member असेल,
दॅट इज इन्क्लाइन मेंबर, त्यामुळे त्याचा जो काही परपेंडिक्युलर जो काही फॉर्म होणार असेल ते डिस्टन्स तुम्हाला एक्झॅक्टली माहिती असायला हवं. ओके, सो वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर डिस्टन्स. सो इन्स्टेड ऑफ टेकिंग दॅट पर्टिक्युलर distance, instead of taking that particular distance, resolving that particular DF member in the two form. एक म्हणजे तुमचा हॉरिझॉन्टल मेंबर असेल, ओके, एक तुमचा हॉरिझॉन्टल आणि एक तुमचा vertical. Okay, so DF ला instead of considering DF in the inclined phase, considering the DF as a vertically acting. Okay, so याला आपण DF consider करू. Okay, that will be acting vertically. So VDF, okay, means DF force जो काही DF मधला जो काही force that is acting in the vertical force. Therefore, the moment about point A will be equal to DF multiplied by this distance, that is 1.76. Then remaining forces कोणते तुमचे 135 multiplied by the distance. Okay, then 270 multiplied by the distance, 104 multiplied by the distance. Okay, so similarly VDF, so moment at that particular point A will be equals to VDF. Okay, that is vertical component of the forces D multiplied by the 1.76 should be equals to all of the forces, that is equals to 104 multiplied by the distance, 270 multiplied by the distance, 135 multiplied by the distance. Okay, now here सर्व की 1.86 घेतलेला आहे, इथे की तुमची 1.76 आहे तिथं त्याला 1.86 करून घ्या. ओके, त्यामुळे इथं सर्वीकडे तुम्हाला 1.86 दिसेल, तर इथं 1.76 ला 1.86 घेतलेला आहे पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये. सो जस्ट बिअर विथ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. So that particular point E चा तुम्ही already we can easily calculate the force vertical moment of that particular DF. Okay, so you can easily calculate that particular force VDF will be equals to 1138. ओके, जो काही तुमचा फोर्स असेल याची तुम्ही डायरेक्टली मुवमेंट घेऊ शकत नाही या पर्टिक्युलर फोर्सची. ओके, रिमेंबर दॅट, कारण तो इन्क्लाइन मेंबर आहे. ओके, सपोज दिस इज पर्टिक्युलर पॉइंट ए आणि समजा असा एक इन्क्लाइन मेंबर असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द परपेंडिक्युलर घ्यावा लागतो तुमचा त्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासून, आणि हा जे काही डिस्टन्स असेल दॅट विल बी युअर डिस्टन्स विच यू हॅव टू टेक इन द मुवमेंट कॅल्क्युलेशन पी मल्टिप्लाइड बाय द डी. ओके, त्यामुळे ते जे काही पर्टिक्युलर एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन आपण करू शकत नाही, एक्झॅक्ट जे काही डिस्टन्स आहे वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट पर्टिक्युलर डिस्टन्स. therefore considering it as a vertical member, so it will act at the point F. Okay, इथं जर vertical consider करा that will be distance equal to 1.76. okay, so just considering that particular point. Okay, again remember that in case of the DF you can also consider that the particular vertical movement will be like this. इथं असते असे सुद्धा तुम्ही कन्सिडर करू शकता, but considering that particular distance 1.11. I will also ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगेल की त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. ओके, सो okay, so that will be your vertical component of DF force will be equals to 1138 kilonewton. Now वर्टिकल भेटला आपल्याला, आता जो ओरिजिनल फोर्स असेल तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, नाउ सपोज कन्सिडरिंग दिस पर्टिक्युलर ऍज अ ट्रायंगल जर तुम्ही कन्सिडर केला, ओके, दिस पर्टिक्युलर ट्रायंगल, ओके, हा जर ट्रायंगल कन्सिडर केला, सो डीएफ जो काही असेल VDF विल बी दिस पर्टिक्युलर लेंथ, ही जी काही तुमची लेंथ असेल दिस विल बी युअर VDF. ओके, दॅट इज द वर्टिकल कंपोनंट ऑफ DF अँड दिस विल बी युअर FDF. जो काही तुमचा डायगोनल असेल दॅट विल बी युअर FDF. सो by considering the VDF you have to calculate the value of the FDF. okay, जे काही तुमचे फोर्स इन द DF असेल तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे बाय कन्सिडरिंग द VDF. ओके, सो वी नो द थीटा जर तुम्हाला माहिती असेल, इन दॅट केस यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, सपोज the theta जर असेल, in that case second of that particular theta. Okay, sec theta, suppose this considering this as